challenges ni mingi. Sometimes you will do your very best in a case, you will research, you will present your facts, you will do your best. But people will expect a miracle. Someone will want you to change this table into a sofa. Unaelewa? So in case ikose kwenda venye client and expect atakublame. Na labda you've done your very best. What we do, we in some cases we mitigate. Umeelewa? If you murdered na umefindiwa guilty kumada na labda ni ukweli uliua, hakuna venye uta-expect ni perform miracle ni change hizo facts. What I can do tuseme in that scenario ni kumitigate. If ulikuwa upate nini ya murder, nifanye ikue manslaughter. I'll just do my best to protect your rights as a human being. Labda isikuwe life sentence ama kunyongwa, ikue ni you reduce the term. Yes, ureduciwe hiyo term. Umeelewa? You will do your best as an advocate, and sometimes it doesn't have to be a win always. Juu pia huyu mwingine mko kwa the same matter is also an advocate. Hata yeye ni mtu ameenda shule, amesoma. Now, kuna watu naitangwa wa prosecutors. Who are the prosecutors? Prosecutors kitambo kidogo walikuwa ni polisi. Walikuwa polisi wangekuwa askari, wangekuwa prosecutors. But now you have to be an advocate of the High Court of Kenya to be a prosecutor. So these are advocates who are retained by the state, mostly for criminal matters, for criminal cases. So wao huyo ni wakili wa serikali, mwenye sasa anakushtaki. Umeelewa? Wakili wa serikali. Yes, kuna wakili wa kushtaki na kuna wakili sasa wa kutetea. Umeelewa? So prosecutors ni wa kushtaki, but they are advocates. Lakini sasa ni wa kutetea. Ni wa kutetea. So ile kitu ina differentiate lawyers, lawyers and advocates, ni Advocates Act yenye ime provide for definition ya wakili, ya an advocate, who an advocate is, and qualifications za mtu kuwa wakili. So you've passed your bar exam, you've been admitted as an advocate, and then you sign the role of advocates, and then you pay for your practicing certificate. Good morning, good evening, good afternoon, good night, wherever you are watching us. And karibu sana kwenye sauti yangu. This is your man DJ DIMPLES DIMPOLE. Kama kawaida, hit that subscription hapo hivyo kwa YouTube. Also follow me on Facebook, DJ DIMPLES DIMPOLE Kenya, YouTube DJ DIMPLES DIMPOLE, Instagram DJ DIMPLES DIMPOLE, at Twitter DJ DIMPLES DIMPOLE. Alright, kama vile nilikuahidi, siku ya leo ni siku tofauti sana. Reason why? Because I know uko pale hivyo unashindangwa sheria zako ni gani, you want to know more about the law. Kuna mtu anapatanga matatizo pale hivyo unashindwa where will you start, utaconsult nani. But today I have one and the only one, the advocate. And this advocate, she is a qualified one, anaitwa Jane Wanjiku Ngochi. Karibu sana madam. Gota, unajua sana niko Gota. Asante. Sasa Poa sana. This your camera? Yes. Unaongea na hiyo kamera, tukiangaliana hapa hivi, natuambia unaitwa nani na ile kazi unafanya. Karibu sana kwenye sauti yangu. Asante. Mimi naitwa Jane Wanjiku Ngochi, practicing in the name of Ngochi Wanjiku and Company Advocates. Tuko situated in Ruiru, Greek Towers, second floor, room number 10, rather suite number 10. Yes. That's good. Madam Wanjiku, yes. Najua watu sana ushangaa sana mambo na sheria. Unapata mtu anadhulumiwa. Kuna mtu ajui the legit advocate. Kuna watu ajui mambo na makoti. Nasikia mtu akisema kitu, we, davi kotini ama tutogane bao ine. So watu wajuangi hizo bao ni gani ama ni hizi ziko huku. Ama igotini wajui ama ni koti kama hii nimevaa. So ndio maana leo tumekualika hapa uweze kutuelezea. Na umezaliwa wapi? Na ulianza lini? Okay.
Nilizaliwa wapi? Wewe ni Mkenya? Mimi nimezaliwa Rift Valley, mimi ni Mkenya. Yes, lakini nimelelewa Nairobi. Akanairo. So I'm a Nairobian. Wewe ni Mkanairo. But mimi sasa naweza jiita both mtu wa Rift Valley na mtu wa Nairobi. Na mtu wa Nairobi. Shule? Shule nilisomea Dagoretti. Na primary nilisomea Nyahururu. Okay. Yes. Then kutoka hapo after umemaliza high school, najua nini wale wase walikuwa nasema when I grow up I'd like to be a lawyer, an engineer, a doctor. Ulijipata kwa the wrong career ama the right career? I think nilijipata kwa the right career. For a long time nilijua I wanted to become a lawyer. But I didn't know exactly who a lawyer was. I remember I was very good in debates. Yes. Nikiwa hiyo St. Paul's. Before we moved to Nairobi. Na I used to tell my mother I wanted to become a mayor. I didn't know the difference between a mayor and a lawyer. I had actually never met a lawyer in my life. But I think it's something that was in me. I'd be called argumentative. It's not argumentative per se. It's just that thing that was inborn. Ya kutaka sasa tuseme kutetea sheria za watu na kujitetea sana. Kujitetea. Ni ngumu kunichapa. It starts with you. Yes. Ni kweli ya kwamba we kama we ni lawyer unajitetea. Ukifika kwa nyumba we ni lawyer ama we ni bibi? Lazima udifferentiate hizo vitu mbili. When you're at work, we ni wakili, utaweka sura ya kazi. Nikiwa huko nje, you can't even tell. Actually, most people who meet me don't think I am a lawyer outside there. Lakini akinipata kwa setting tuseme ya kazi, atashangaa. Nikaa ni two different personalities. We are sometimes tunakuanga misjudged mostly as women in this career. Na tunaambiwa tuwezi submit because we are lawyers. There are those people who are that way, but inafaa uweze kujidistinguish when you're a wife or a mother or a sister and a daughter na kuwa sasa wakili. Wow. Now let's go straight to the point. Ulienda shule wapi? Nilienda Catholic University. Nikasomea degree yangu huko. After Catholic University nikaenda Kenya Law School. Kenya School of Law. Kenya School of Law. Yes. Nikamaliza 2016. Yes. Alafu nikakuwa admitted 2019. Yes. Wow. Yes. Now, who is a lawyer and who is an advocate? Okay. So, most people do not know the difference between those two. When after finishing your degree, your LLB degree, you become a lawyer. Umegraduate na degree yako ya law, you are a lawyer. Oh, you are a lawyer? Yes. Lakini wewe si advocate. So that now you can acquire the title of an advocate, you go to the Kenya School of Law, you do your diploma there. After you are done with your diploma and you've passed your bar exam, you get admitted to the bar. Yes. Now you want to say, ukienda Kenya School of Law, utaenda kufanya diploma. Utafanya na diploma. Na degree. Ni higher diploma. Higher diploma. How ulifanya degree university, alafu then umeenda Kenya School of Law, umefanya higher diploma? Inakuanga ni kama postgraduate diploma. Yes. Mwana, tuseme for example, umepita degree but huja qualify kwenda masters directly, unafanya in other courses, unafanya hiyo sasa postgraduate diploma ndo sasa ufanye your masters. So after we are done with the Kenya School of Law, if you want to practice as an advocate in Kenya, you have to go through Kenya School of Law and take that training, sasa hiyo ya that diploma. Ukishapita, after now the training, you sit for your bar exam. I think hiyo ni common sana kwa watu juu ya zile saga zimetokea, people fail in their bar exams. So after you've passed now your bar exams, you petition to the High Court for an admission as an advocate of Kenya. So you have to petition ya kuonyeshana that you qualify to be an advocate. Yes. So now after you've petitioned na petition yako imekubalika, you now get admitted to the bar, to the law of court. Yes. To the bar, it's to the bar, yes. Okay. Now, si bar ya pombe lakini. Si bar ya pombe. Si club in short. Club, okay. Now, kuna watu naitanga wa prosecutors. Who are the prosecutors? Prosecutors kitambo kidogo walikuwa ni polisi
walikuwa polisi Askari. wangekuwa askari, wangekuwa prosecutors. But now you have to be an advocate of the High Court of Kenya Yes. to be a prosecutor. So these are advocates who are retained by the state, mostly for criminal matters, for criminal cases. So wao, huyo ni wakili wa serikali mwenye sasa anakushtaki. Umeelewa? Wakili wa serikali. Yes, kuna wakili wa kushtaki na kuna wakili sasa wa kutetea. Umeelewa? So prosecutors ni wa kushtaki, but they are advocates. Lakini sasa ni wa kutetea. Ni wa kutetea. Let's proceed. So ile kitu ina differentiate lawyers, lawyers and advocates, ni Advocates Act yenye ime provide for definition ya wakili, ya an advocate, who an advocate is, and qualifications za mtu kuwa wakili. So you've passed your bar exam, you've been admitted as an advocate, and then you sign the role of advocates, and then you pay for your practicing certificate. This certificate is like a subscription. Every year you have to pay for your practicing certificate. So I might be an advocate, but I do not qualify to practice as an advocate. Why? Because I do not have a practicing certificate. Yes. So that is something common mwananchi haizangi kudistinguish. But ni rahisi kujua. Kuna kitu inaitwa Advocate Search Engine. Ukienda tu Google uandike Advocate Search Engine. If you want to know whether I'm an advocate and I'm active or inactive, ama suspended, ama nimetolewa kama wakili, ama nimekufa, utaangalia tu jina yangu. If you know my names, just write my name kwa hiyo search engine, utajua kama huyo ni wakili legit ama ni wakili bandia. Kwa hivyo ili nijue a legit wakili, kuna site tena ni Google. Yes. So majina zako zote zitakuja hapo. So if you are legit, kuna mahali mna feeding your information. Yes. So hapo nitajua. Kama ni badia, do you have the codes and numbers like mimi? Yes. Kila mtu anapeangwa admission number yake. Unaona? So hii practicing certificate, if nina practice as an advocate and I have a practicing certificate, you're supposed to have it displayed in your office, ama your chambers, wherever you're practicing from. So if you are a client and you wanted to verify whether I'm an advocate, I'll just give you my admission number. Yes. Hiyo sasa practicing number yangu, uende uandike sasa kwa hiyo search engine, itakuonyesha kama mimi ni wakili kabisa, na kama niko na practicing certificate, meaning whether I'm active or not. Or not. Yes, Okay. because if you're an advocate and you don't have a practicing certificate, status yako ni inactive. Na kuna zile vitu huqualify kufanya. You don't even qualify to stand in court kunitetea. Umeelewa? Yes. So for me to qualify kwenda kotini kukutetea ama kudraft legal documents, I have to have a practicing certificate. Umeelewa? Yes. Yes. Okay, now sasa ndio wewe umeenda kunitetea. Kuna koti tofauti. Now, type of different type of courts. In Kenya tuko na hiyo hierarchy ya courts. We have superior courts na tuko na subordinate courts. Kwa superior courts tuko na the Supreme Court. Hizi zote ziko under chapter 10 ya Constitution yenye ina provide now for the judiciary. Hapo kutoka hiyo article I think 163, 164 articles. Mpaka 167, 169 utapata. Yes. Utazipata. Jargon za law. Yes. Sasa utapata kuko na Supreme Court, which is the highest court in Kenya. Yes. I think imekuwa in the limelight, especially ile time ya ile petition ya president. Ile time after elections. Maraga, yes, Maraga venye venye Maraga ali nullify elections. Exactly. So the Supreme Court is the Supreme Court in Kenya, and then kuko na Court of Appeal na kuko na High Court. Now, before tuendelee kidogo, kuna mtu elewi what is nullification. Kunullify ni nini? Kunullify ni kutupilia mbali. Yani amesema hii election haikufuata njia ambazo zenye zilifaa ndio ikuwe ni legitimate. Umeelewa? Hope me understand una tutazama hapo. Let's continue. Yes. And subordinate court kuko na magistrate court. Hizi magistrate courts ziko several. Kuna chief magistrate. Chief magistrate ni mkubwa sasa kwa magistrate courts. Kuko na chief magistrate, kuko na magistrate, chief magistrate, Chief magistrate sasa iko na hiyo ni kama tukiandika notes tuko tunaandika
theme, topic, hivyo. topic, So sasa magistrate courts iko na hizo classifications. Kuna now the highest magistrate ni chief magistrate, and then kuko na senior principal magistrate, alafu kuko na principal magistrate, kuko na SRM, senior resident magistrate, na resident magistrate. So hawa wanakuanga kuna huyu chief magistrate ni yako juu, resident magistrate ni yako chini, na watakuwa distinguished na uwezo ambayo mtu amepatiwa sasa wewe kama magistrate. Unapata kuna kuanga na kitu inaitwa jurisdiction. Jurisdiction tuseme ya pecuniary, magistrate, chief magistrate ako na pecuniary jurisdiction ya tuseme kama 20 million, si tuseme kama ni 20 million, and then resident magistrate mwenye sasa ako chini unapata yake ni kitu kama 5 million ama 7 million. Umeelewa? So wanakuwa distinguished hivyo. Chief magistrate ako na overall supervision ya hawa magistrates wenye wako chini yake. Na hizi magistrates courts ndizo normally zinatumika sana Kenya. Ukisikia mtu amesema koti, nenda kotini, most times zinakuanga ni magistrates courts. Yes. Wow. Hope you're still learning, unaelewa kitu hapo hivyo. Hey, hizo ma supreme bana, hizo ma courts. But so let's see, the subtopic ni president wa koti. Na ni yeye anakuaga ni kama Maraga, the former Maraga, of which hatujui next atakuwa ni nani. We had akina Mutoga. Now madam, kuna vitu zinaitangwa superior, superior courts and judges, so unapata like kuna ile koti ya chini mostly ni gani hiyo specific? Kuna ile koti ya chini kabisa hiyo yenye nimekuambia sasa kama resident magistrate. Na ina deal na kesi gani? Ina deal na civil na criminal cases. Magistrate courts ziko na hiyo nini, jurisdiction ya civil na criminal cases. Umeelewa? Lakini hile kitu ina distinguish kama kesi yako itapelekwa resident magistrate ama itapelekwa chief magistrate, ni hiyo jurisdiction nimekuambia kama ya pecuniary na sentencing. Kama chief magistrate anaweza sikiza all criminal matters isipokuwa zile zenye zinakari tuseme kama vitu kama mada, zenye zinakari life sentence ama death penalty. Umeelewa? Vitu kama treason. Now you can buy a Advocate product on Jumia or any supermarket, Naivas, Carrefour, Madai. Best quality carpets, best laptop bags, best school bags, mat, utensils, and many more. Remember, Advocate is the best #1 Africa retailers and wholesalers. Kama tuseme ni like hiyo ni death penalty ama nini, so hapo hivyo ndio so inaendanga zikipanda kulingana na zitapanda sasa. Sasa kama vile nimekuambia, for example, nimekushtaki kwa chief magistrate court, and then now the court realizes it doesn't have jurisdiction over this matter. You will be referred now to the higher court. The higher court in this case is going to be the high court. Na high court ni mingi. Kama tuseme ni huku Nairobi, you can either go to a high court in Kiambu, you can go to Milimani. Exactly. Kuna kesi ya mwananchi wa kawaida inaweza fika Supreme Court. Supreme Court ina deal na election disputes na ina deal na interpretation ya constitution. Hizo ndo original jurisdiction ya hiyo. Umeelewa? Na kama tuseme for example you have a constitutional issue yenye ina affect the public, yenye unataka koti ingilie kati ndio iweze kuinterpret meaning ama interpretation ya hizo whatever now you're saying is against your rights as a human being, then the Supreme Court can come into the picture for interpretation purposes. Lakini let's talk about uko na mata ya shamba. Uko na mata ya shamba, umetoka chief magistrate, ukakosa kutosheka na uamuzi wa koti. Uamuzi wa hiyo chief magistrate court. Utaenda kwa high court. Hii high court ya shamba inaitwa ELC, Environment and Land Court. Utaenda kwa hiyo. It has the same status as the high court, but sasa hiyo ni purposely, specifically land matters. So you will appeal now to the Environment and Land Court. After this, if you're still not satisfied, you can go to the Court of Appeal. All right. Yes. Court of Appeal zinakuwa ngapi? Court of Appeal ni kadhaa Kenya. Naweza appeal mara ngapi?
Ukiappeal sasa una appealing now from the lower court to the high court, from the high court to the court of appeal. Tuseme kuna mtu amefungwa na amefungwa maisha. Ameappeal. Nikiappeal tena appeal yangu ikose kusikizwa. Nafaa nifanye nini? What do you mean ikose kusikizwa? Nimeappeal na maybe kama nilikuwa nimefungwa maisha. Ama kama nilikuwa nimefungwa 10 years, nimeappeal at least my term ikuwe reduced ama niwachiliwe huru. Then nimeambiwa nafaa pia niendelee na kile kifungo. Nafaa ni appeal mara ngapi mpaka koti nisikize? What you need to understand is it's never 100%. Ukienda ku-appeal lazima uonyeshe koti reasons za ku-appeal. Do you think that this court was biased in a way, that this court did not perform its powers, ilienda maybe tuseme within beyond its powers kwa sentencing yake, ama it went nimesema beyond powers zake. Umeelewa? Na labda uko na new evidence ama evidence yenye ungetaka kupresent to court yenye itafanya igeuze ibadilisha sasa uamuzi kama hiyo. Uwezi enda tu ati automatically because I'm not satisfied with the high court decision, I will go to the court of appeal ati na niachiliwe huru. Si ati ni 100%. It will depend with what you lay on the table. Unaelewa? Na koti inaenda na facts, inaenda na ile evidence yenye uta-present. So at times unaweza pata hii court of appeal ikisikiza kesi yako itasema iko content na ile uamuzi ya that other court kwenye umetoka now, kwenye umetoka ku-appeal from, the court that you've appealed from. Wow, sheria ni tamu. Na kujua maneno kweli ni tamu. Now, kuna watu wanaletanga makesi, maybe anatafuta lawyer, ako na mambo ya mashamba, mambo na watoto, kuna mambo na criminals, kuna watu singiziwa maneno, ameenda pale ndani. Mtu anazanga aje kesi? Ama anafaa kuanza aje? For criminal matters, the first step of course ni kureport. Juu hiyo sasa ni crimes against the state. So now you will report kwa police station. To the nearest police station. Yes, to the nearest police station. Penye sasa huko. And then sasa hii police station watacharge huyu mtu. Apelekwe kotini, ashtakiwe. Akishtakiwa atake plea. Either aseme ameitikia mashtaka ama amekataa mashtaka. Akitikia mashtaka ana sentensiwa, ana hukumiwa nao kulingana na hiyo kuitikia nini yake, kuitikia mashtaka. Umeelewa? Kama amekataa, now you will go through trial. Going through trial, you will have to prove that this person is actually guilty. Umeelewa? Because yeye amesema he's not guilty. So hiyo process sasa itaanza, you go through trial 14 days, 14 days, 14 days, 14 days. When they mention, when they hearing, ina depend sasa after now tuseme for example you've already taken plea, not guilty, lazima sasa mcomply. The prosecution is going to give the advocate ama the accused person kama hayuko represented zile documents ana intend ama ile evidence ana intend ku rely on, ndio pia wewe uweze kujitayarisha kwa defense yako. So after the trial court inaweza amua prosecutor haija present case proof enough that you have a case to answer na uachiliwe. Lakini inaweza pia sema that you now have a case to answer and you'll be put in to your defense. Now you will come with an advocate ama by yourself na ujitetee sasa. Ndio sasa court iweze kuamua between this evidence that have been given by the prosecution and this that have been given by the defense, aweze kufanya nini? Kuamua through that. And then for civil cases, courts na constitution yetu na laws zetu generally zina encourage out of court settlement, arbitration and mediation. So what the first step, yes, mediation ni before we go to court, can this thing be solved out of court? You see? So the first step before you file a civil matter, you need to write a demand letter. For example, you DIMPLES, unani-owe pesa na umekataa kunilipa na ninataka kukupeleka mbele. Step ya kwanza nafaa kukuandikia demand letter. Hii demand letter inafaa kupe huyo huyo mwenye wewe saa wewe nashtaki. Wewe mwenye ninashtaki, the defendant. Yes, ninafaa hiyo nitakupe tuseme if you're within tuko the same
township ama jurisdiction, tuseme nikupe 14 days ama 7 days, unilipe ile pesa. Yes, Failure to that, I will go to court. So hii demand letter ina encourage watu kukaa chini kumaliza kesi kuliko kwenda koti. Si unajua tuko na hiyo backlog ya cases in Kenya, na some of these things ni vitu watu wanaweza ongea na wasikizane. Ili to reduce my case na mambo mingi sana. Exactly. So nikisha kutumia hiyo barua na ukose kuact na tukose kusikizana now out of court, I can proceed to court. Ni file documents, twende koti. Haya, hapo ndipo sasa swali liko. Kufile document, mtu ana file documents aje? Nitachukua hizo vitu zote niziweke kwa file. Alafu nizipelekee magistrate ama nitafanya nini? Hizi vitu zinaitwa pleadings. Pleadings zita depend na ni what define type. What is pleading? Ndio sasa ninakwambia. For example, pleadings, kuko na vitu kama plaint. Sawa? Kuna vitu kama applications, zingine zinaitwa miscellaneous application, kuna judicial review, kuna now hizi pleadings, how do you go to this court? How do I go to this court? Kuna zingine ni vitu kama OS. Umeelewa? Sasa if I am going to court through a plaint, nitakuserve na plaint. Hii plaint sasa ndio inaelezea, ina state kesi yako sasa. Wewe ni nani? Huyu mwenye unashtaki ni nani? Ndio mfike court nini ili happen. This guy owes me this money, we got into a contract, blah blah blah. Ame breach contract ama sasa una state zile makosa ambazo zenye amekufanyia. Alafu sasa ukifile utapewa summons. Unafile pamoja na kitu inaitwa summons. After the summons have been signed by either the DR or the executive officer, now you will take these summons and serve them on the defendant. Umeelewa? Sasa nikikuserve wewe mwenye unani ama whatever issue is between us, kama ni mambo ya shamba ama whatever, nikikuserve, you enter an appearance either by it to act in person ama through an advocate. After hiyo atafile defense ama decide before hii kitu iende through trial, let's sit down. What are you asking for? Can we negotiate? Na court ina encourage. Umeelewa? So if it's not necessary for us to go through the procedure, the whole trial process, we can sit down before pleadings zifungwe tusikizane. Alright. Haya, now all the challenges za lawyers wakiwa kotini ama kwa maisha, challenges za lawyers kama saa hizi specifically, kama naweza ongelea kitu inaendelea in Thika chapter. Actually it's not even Thika chapter. I think it's all over Kenya. Kuko na quacks wengi sana. Quacks. These are not advocates, they are not qualified. Wengine hata waja step into school. Some of them have stepped into school, labda waka drop out. Some of them wamework kama clerks, wakaacha sasa wanajua sheria. Anaenda ana set up ofisi na anajiita wakili. So now the problem comes when these people mess, blame inashiftiwa to advocates. Unasema wakili ni wabaya, wakili alituibia, wakili alifanya this and this, but labda huyu mtu si qualified. Umeona? So there is a need for people to get to know, how do I know that my advocate is actually an advocate? Umeelewa? Juu hawa watu wakiset up hizi offices, they are unqualified persons. They are persons who are not even supposed to hata kudraft. Umeelewa? But they are doing way more than that. Wakiharibu jina ya mawakili. If you saw news za jana yesterday, I think Kameme TV, K24, kulikuwa na wengine walishikwa Gatundu. These are people known to us. These are people we see in courts. Kama sisi mawakili, charging yetu, charging ya legal services inakuanga it is not bind, ni kufanya nini? Tuseme controlled. For lack of a better term, it's controlled by kitu inaitwa remuneration order for advocates. Sawa? Advocates remuneration order. Hii inafaa kukuguide venye unafaa kucharge legal services. Kama ni vitu kama sale agreement, kama ni kesi kotini, high court, lower court, umeelewa? Ina to guide. Sasa these people do not know that. These people will charge anything. Unaweza pata mtu amekuja anataka agreement, wanauziana property ya 12 million. Huyu mtu akipewa hata 5,000. Yeye wanasema ni kakaratasi tu. Si ni kuandika tu parties na bla bla bla. Yeye atachukua hiyo 5,000, afanye hiyo
agreement na stamp. Labda stamp ujui hata ni ya nani. Labda hata si ya wakili ana exist. Print River Road. Yes. Na wewe uende. If trouble comes now, you will rush to an advocate. Ile pesa ungetumia labda ku prevent hizi vitu, ama if you followed due procedure, if you went through an advocate who is actually an advocate, ungetumia cost minimal. So the challenges that we are facing as advocates right now, I would say, ni interference by people who are unqualified. Wenye wanajifanya advocates, wanafanya advocates wakae watu wabaya, wakora, watu wa kunyang'anyana. Sema washindwe. Exactly. Mwana. Lakini si hivyo. Of course there are those advocates who are not honest, lakini si wote. Ukiangalia vizuri, ukifuatilia, wengi ni quacks wenye wanaambiwa sasa. Umeelewa? Day to day life, challenges ni mingi. Sometimes you will do your very best in a case. You will research, you will present your facts, you will do your best. But people will expect a miracle. Someone will want you to change this table into a sofa. Umeelewa? So in case ikose kwenda venye client ana expect, atakublame. Na labda you've done your very best. What we do, in some cases we mitigate. Umeelewa? If you murdered na umekuwa umefindiwa guilty kumada, na labda ni ukweli uliua, hakuna venye uta expect ni perform miracle ni change hizo facts. What I can do tuseme in that scenario ni kumitigate. If ulikuwa upate nini ya murder, nifanye kwe manslaughter. Umeelewa? I'll just do my best to protect your rights as a human being. Labda isikuwe life sentence ama kunyongwa, ikuwe ni you reduce the term. Ni ureduciwe hiyo term. Umeelewa? You will do your best as an advocate, and sometimes it doesn't have to be a win always. Juu pia huyu mwingine mko kwa the same matter is also an advocate. Hata yeye ni mtu ameenda shule, amesoma. So unapata pia the other side iko na lawyer wao pia. Hata yeye amesoma. So watu wana blame game pia ni challenges watu wanapitia. You've done your very best. Your very best. Wow. Najua kwanza kwa ladies challenges ni mingi sana. Not because of time, eh? Yes. This show itaendelea. This part 1 will have a part 2. Tujue vile sasa mtu anaweza anza kesi, kama ni mtoto unafaa uende wapi, kama ni shamba ni wapi, kama ni mali ni wapi, kama ni masuala ni wapi. Now, because of the time, I'd like you to give your contact, venye mtu sana anaweza pata na process itakaje. Okay. Mimi ukitaka kunipata, namba yangu ni 0717 88 99 37. Ya ofisi ni 0720 44 66 05. Ama ukuje Ringo, Brick Tower, second floor, office number 6. Nimeona umepeana namba yako private, uko na ring pia hiyo. Uko na ring. Unajua sasa kuna mtu uko na ring, kuna mtu anasema mimi nataka kuwa lawyer, at least nikiwa juu ya sheria. Hapo ni shida. Tasema nimeleta rights zangu kwa nyumba. Thank you very much Madam Wanjiku Ngochi. This is your mind DJ DIMPLES DIMPOLE kama kawaida, na hii ni sauti yangu ndani ya YouTube. Please subscribe, share and comment. At least tuweze kufunzana na ujue mengi. Till we meet next time. Cheers and big up to my team akina CJ, thank you very much man for the good job that you have done. If you have any query that you want to understand about the law, maybe share vitu fulani zinakusumbua, you can record a video and send it via my WhatsApp number, and my WhatsApp number is this 0706 541 480. Ama uandike ka text, and remember whenever you are doing that, start with your name and where you come from. At least akikurudishia swali yako utajua mtu fulani kutoka area anaitwa hivi. Thank you guys. Hapa ndipo na tusitoke. Au vipi? Au sio? Cheers, waambie yeah.
of these videos, just subscribe on YouTube on DJ Dimples Dimpole. Share, like and comment. It's free.